I think that Trump has a big impact on markets. He recently signaled that the war is almost over, and this caused a drop in oil prices. We hit a peak of 110 to 120, but we've come down back to $80 to $90 a barrel. So I think this is Trump trying to calm markets. He doesn't want to have significant volatility in markets, and I think he does want to stimulate growth in the economy. طيب يعني إذا كانت هذه هي أهدافه، كل ما انتهت الحرب بشكل كل ما كان أفضل بالنسبة للإدارة الأمريكية، وخصوصا نحن متوجهين لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وكما تعلم بأن ارتفاع الغاز، أسعار الغازولين على محطات البنزين ستكون مكلفة بعض الشيء بالنسبة للجمهوريين. يعني هل أنت قراءتك اليوم من تحركات هذه الأصول بأن ربما بالفعل الحرب اقتربت من نهايتها؟ I think the end of the war is good for everyone. I think there was some action that needed to be taken, but I do think that it's in everyone's best interest for the war to be over. I think for oil, it's not good for markets to have $110, $120 oil per barrel. I think we need to have lower oil prices so that we can have more rate cuts. So the Fed is in a difficult position. Traders were expecting 2 to 3 rate cuts this year, but now they're only expecting 1 to 2 because of this high oil price. And so we do need the cost of oil and the cost of energy more broadly to come down in order to reduce interest rates to stimulate the economy. So it is in everyone's best interest for the war to be over quickly. طيب دعونا ننظر سريعا أيضا إلى ما يحدث في العملات المشفرة في تحركات اليوم. المشفرة التي عانت خلال الفترات الماضية، الملفت بأنه مع بداية هذه الحرب عكس الأصول الخطيرة، بدأ أن نشهد عليها تراجعات حادة. شهدنا تراجعات كانت طفيفة مع بداية الحرب، ولكن عودت لارتفاعات من جديد. وصلنا إلى حوالي 74 ألف دولار في 4 مارس، هذه المستويات الأعلى منذ بداية شهر فبراير. عودنا لنتراجع، ونحن اليوم لجلسة ثانية على التوالي نشهد مكاسب على البيتكوين. كينغسلي، ما هي المحركات اليوم للبيتكوين؟ لا أحد يعني يعلم اليوم كيف تتحرك هذه أو هذا الأصل أو هذا الأسيت كلاس. بالفعل يعني في بداية هذا العام تراجعات كانت قوية، مع بداية الحرب شهدنا تراجعات، عدنا نشهد ارتفاعات. ما الذي يحرك؟ ما هي المحركات؟ Yeah, so Bitcoin recently hit 74K, and people have been asking, is this a recovery or are we still in a bear market? I think we're still in a bear market. So we're 5 months in to a 12-month bear market. Bitcoin hit 126K in October last year, and bear markets typically in Bitcoin last 12 months. So we should have the end of the bear market this October. So I do think we could go lower from here. I think we could hit 40 to 60K Bitcoin in the next 6 months before we recover in Q4. I think by end of the year, we could see 70 to 90K Bitcoin. And I think next year we could see 120K to 150K Bitcoin. And 29, after the Bitcoin halving, I think we could hit 300K to 500K Bitcoin. So Bitcoin typically follows a 4-year cycle, and we are in the bear market phase. And I do think we will start to recover towards the end of this year, and I think we'll hit much higher Bitcoin in 2029. هل هذا أيضا سيأخذ معهم يعني بحسب تحليلكم سايكل باقي العملات المشفرة، الإيثر، الريبل أيضا إلى ارتفاع، ولا فقط أنتم تنظرون اليوم إلى البيتكوين؟ Yeah, crypto typically follows Bitcoin. So the altcoins typically follow Bitcoin. So in a bear market, Bitcoin drops and then the alts drop. So we have seen that Ethereum and Solana have been more affected than Bitcoin. Bitcoin's down about 50%. The other alts are down even more than that. So the alts are very correlated with Bitcoin. I don't expect a massive recovery until the end of this bear market. So I would say Q4 this year, we will start to see some recovery. And I think we will see more all-time highs by end of 2029. So altcoins are very correlated to Bitcoin.